half-life? Priyanka, what is half-life? Half-life. The time required for the concentration half of its original value. That time is called half-life time. Fine. Why we require half-life time? Because to control the reaction. Okay. If you know the half-life of a particular reaction, how do we trigger the reaction? How do you trigger the reaction? How do you control? At exactly half-life time, I do my remedy. I do my dilution or cut off the reaction, terminate the reaction at exactly half-life time. Because in that half-life time, the reaction is over. The concentration become half means it has consumed, it has reacted, it has spoiled. Then exactly at half-life time, if I know, I could stop the reaction. I do my measures. That's what the importance of half-life. Okay, sit down. So we done some problems yesterday regarding the half-life. Now the next part is now if I plot ln T half versus ln Ca naught, ln T half versus ln Ca naught, I got three curves. This is previous to previous year's GATE exam question. Now what is 1, what is 2, what is 3? What is 1, what is 2, what is 3? In the sense, which is zero order reaction, which is first order reaction, which is second order reaction. See, I am conceptually giving the content to you, and it's up to you to grasp and apply. Because GATE exam is application of the concepts. GATE exam, there won't be any direct question. You have to apply the concept. Yesterday I have to talk about the T half, definition of T half, and the expression of T half for all the reactions. Zero order, what is the expression? First order, what is the expression? Second order, what is the expression? I have told. So you should recollect T half is equal to 0.693 by K is first order. T half is equal to 1 by 2 Ca naught is second order. T half is equal to Ca naught by 2K is for zero order. So if you know the expressions clearly, you should remember what is my T half for first order, what is my T half for zero order. Let us say for zero order, what is the expression? First order, what is the expression? Second order, what is the expression? Second order, 1 by 2 Ca naught, maybe K Ca naught, K Ca naught. Zero order, Ca naught by 2K. This is 0.693. Now, what is the graph given here? What is the graph given? A graph plotted versus T half versus Ca naught. And I already told how T half is varying with initial concentration Ca naught. I already told. T half, that is half-life, is independent of concentration for first order reaction because there is no Ca naught here. So independent of concentration. So whether concentration is increased or decreased, T half remains same. Concentration increased or decreased, T half is the same value. T half is the same value. You look at the value. See, Ca naught may be here. Ca naught may be increased, little bit increased. But what about the T half values? You just check the T half values, same value only. This is the same value for this one, this one, this one. So what is first reaction? First order reaction.
Now what is the T half variation with Ca naught for 0 order and second order? For 0 order, T half is directly proportional. That means when you are increasing Ca naught, T half is increasing. Increasing Ca naught, T half is increasing. Increasing trend, slope is maximum. Positive slope, increasing. So 2 is 0 order. Now what is the third one left? Obviously second order, because T half is inversely proportional to Ca naught. That means when you increase Ca naught, T half is decreasing. Just take the value. When you increase, see, it is decreasing. Negative slope, decreasing trend. So 3 is for second order. Or in the sense I can write, this will be for n greater than 1, this will be for n less than 1, this will be for n equal to 1. It's fine. N less than 1 means 0 order. N greater than 1 means second order. N equal to 1 means first order. Why I written like this is, I want an expression in terms of Ca naught, or maybe how the T half varies with Ca naught for nth order reaction. What is written? Can you check whether it is right or wrong? T half is proportional to Ca naught power 1 minus n. Check for 0 order. How Ca naught varies? If it is 0 order, n equal to 0, T half is proportional to Ca naught power 1. Correct? T half is proportional to Ca naught. First order, 1 minus 1, 0. Ca naught power 0, 1. That means Ca half is independent. Correct? Second order, 1 minus 2. That means minus 1. That means 1 by Ca naught. That means inverse. Correct? So for any order, maybe let us say nth order, how my T half is varying with Ca naught? So in general, I can write like this. Fine. So this is previous year's GATE exam question. Is it difficult? No, sir. It's not difficult at all. Only thing is we are not applying the concept what we learned. That's more important. When you are understanding the concept, you should apply that one. I already told definition of T half, application of T half. What is the expression of T half versus Ca naught for the 3 orders? Now instead of giving the expressions, he has pictorially given in a graphical mode. What will be there? You should understand. Ca naught on the x-axis. That means Ca naught is varying linearly. T half on the y-axis, varying linearly on the y-axis. Now what could be my trends for all the 3 orders? First order independent. That means when you increase Ca naught, T half will not change at all. Exactly you can pinpoint it. Instead of the expression, he put in graphical mode. Nothing, only thing is apply the concept. That's what the GATE perspectives is, apply the concepts. They won't ask any problems directly plugging. Questions direct ఉండదు, formula direct ఉండదు, applications ఉంటాయి. Questions అన్ని application orientation అడుగుతాడు. ఈ స్లోప్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది, స్లోప్ 0 అయితే ఏమవుతుంది, ఇట్లా ఇండైరెక్ట్ గా అడుగుతాడు. ఏముంది స్లోప్ 0 అయితే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు చెప్పండి, స్లోప్ 0 అయితే క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు? ln T half versus Ca naught curve gives 0 slope, which is the order? That's all. మనకి మైండ్ లోకి వచ్చేయాలి. స్లోప్ 0 అవుతుందంటే ఏంటి? ప్యారలల్ అయిపోయింది. ప్యారలల్ అయిపోయిందంటే అర్థం ఏంటి? ఇండిపెండెంట్. T half కి Ca naught కి ఫస్ట్ ఆర్డర్ అది, అంతకన్నా నాకు ఆప్షన్ లేదు. క్లియర్? నోట్ డౌన్ ద ప్రాబ్లం. The half-life of a first order reaction, the half-life for a first order reaction A gives B is 10 minutes. That means T half is given as 10 minutes.
What percent of A remains after 80 minutes? What percent of A remains after 80 minutes? No, not 80 minutes, 60 minutes. What percent of A remains after 60 minutes? Great. So directly given first order, so you should know the expression for first order. Find T half is given. So you can estimate K, keep it aside. Then what is the question asked? We should put stress on that. How to answer that question? Calculate K and keep it aside. So what is the next question you think of? How to attempt that question? Okay, what is the K value? 0. That's all. You should say the units. Don't stop at the value. Okay, 0.0693 minute inverse. Fine. Now, what is the question asked? He is asking what percent of A remains after 60 minutes. That means A is forming B. Definitely after some time A will consume. How much is consumed? How much is consumed? How we estimate? That is conversion only, na? How much is consumed means you can, if you calculate the conversion, you can know how much is converted, how much is left. See, yeah, put. No, wait a minute. A gives rise B. That means what? A is a reactant consuming to form product B. Now, if I ask a question, how much A is converted? That is XA. We know the definition of conversion. What is the conversion definition? How many moles formed, reacted per number of moles. That means what? If I say how much moles converted, how much fraction converted means XA. How much is left? 1 minus XA. So he is asking how much A is left. That means he is asking 1 minus XA. Keep in the mind, if you could calculate 1 minus XA, the problem is solved. Question to the answer I am saying. He is asking how much A is left. If I know how much A is converted, that is XA, 1 minus XA is how much A left. Now, so if I calculate 1 minus XA, the problem is solved. Now keep it aside. Now he has given already first order reaction. For first order reaction, you know the expression. First order reaction, you know the expression. Minus ln Ca by Ca naught is equal to K into T, or minus ln 1 minus XA is equal to K into T. You know the expression. So in that expression, you know K value, just you have estimated. He is asked T at 60 minutes, T is known. Can't you get 1 minus XA? That is what we asked. ఒక్క నిమిషం 0.0693 into 80. Wait a minute.
63. 0. That is correct answer. So that is correct answer. 0.015. If you convert into percentages, it will be 1.563. See, minus ln 1 minus xi is equal to k into t కదా. అంటే అర్థం ఏంటి? ln of 1 by 1 minus xi is equal to k into t కదా. అంటే ఏమవుతుంది? 1 by 1 minus x is equal to e power k into t కదా. సో kని tని మల్టిప్లై చేసి ఎక్స్పోనెన్షియల్ తీసుకుంటే 1 by 1 minus x వస్తుంది. అందులోంచి xi కట్టండి. I don't want XA. What is the question asked? Left. Percentage fraction left. That means 1 minus XA I want. So that will be 0.01563. In terms of percentages, it will be 1.563. It will be 1.563. Okay, yeah, you can solve it. Next problem. Decomposition of a gas is second order. Decomposition of a gas is second order. When the initial concentration of gas is 5 into 10 power minus 4, when the initial concentration of a gas is 5 into 10 power minus 4 moles per liter, 5 into 10 power minus 4 moles per liter, it is 40% decomposed in 50 minutes. It is 40% decomposed in 50 minutes. Calculate the value of rate constant. I am again reading the question. Decomposition of a gas is second order. When the initial concentration of a gas is 5 into 10 power minus 4 moles per liter, it is 40% decomposed in 50 minutes. Calculate the value of rate constant. Now attempt. So this is not half-life problem. As it mentioned half-life. This is not half-life problem. This is direct problem wherein your order is given, something is asking, finding something, rate constant something. So check what is the order, what is the expression, what is given, what will be estimated. చూడండి, మీరు నేను క్వశ్చన్ అడగగానే పేజీలు బ్యాక్ తిప్పుతున్నారంటే అర్థం ఏంటి? ఒక్కసారి చూడండి, క్వశ్చన్ అడగగానే మీరు పేజీలు బ్యాక్ తిప్పుతున్నారంటే అర్థం ఏంటి? మీకు ఎక్స్ప్రెషన్స్ మైండ్లో లేవు, అందుకోసం మీరు వెనక్కి తిప్పుతున్నారు. మీకు కనుక ఎక్స్ప్రెషన్స్ మైండ్లో ఉంటే ఏ ఆర్డర్ ఇచ్చారు, ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా వేయాలని ఉంటే మీరు వెనక్కి తిప్పరు కదా. అంటే అర్థం ఏంటి? మీరు డే టు డే మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవట్లేదు కాన్సెప్ట్ని. మీరు కనుక అలా పెట్టుకుంటే వెనక్కి తిప్పరు పేజీని. ప్రతి ఒక్కరు వెనక్కి తిప్పుతున్నారు ఫార్ములా ఏంటి ఏంటి అనేది. సో రాసేసుకోవడమే, ఒక్కసారి తిప్పకుండా ఫస్ట్ ఆర్డర్కి ఏంటి, సెకండ్ ఆర్డర్కి ఏంటి, జీరో ఆర్డర్కి ఏంటి ఒక్కసారి మీరు రాసుకున్నారు అనుకోండి, 2-3 సార్లు పేపర్లో పెడితే ఖచ్చితంగా మీకు ఎప్పటికైనా గుర్తుంటుంది.
ఏమడిగాడు చూడండి క్వశ్చన్లో, సెకండ్ ఆర్డర్ అన్నాడు. సెకండ్ ఆర్డర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? 1/CA మైనస్ 1/CA నాట్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ T. ఏమేమి ఇచ్చాడు ఇందులో? ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ CA నాట్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఫైనల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చాడా? సో డికంపోజ్డ్ లాగా ఇచ్చాడు. ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఇక్కడ. కమ్ టు ద ప్రాబ్లం. చూడండి ఏమన్నాడు ప్రాబ్లమ్ని. ప్రాబ్లం కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. చూడండి ఏం చెప్పాడు. ఒక గ్యాస్ డికంపోజ్ అవుతుంది, సెకండ్ ఆర్డర్ అన్నాడు. ఫైన్. ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చేసాడు. ఫైన్. ఇట్ ఈజ్ 40% డికంపోజ్డ్ ఇన్ 50 minutes. అంటే ఏమి ఇచ్చాడు? 40% డికంపోజ్డ్ అంటే ఏమి ఇచ్చాడు? ఎక్సే ఇచ్చాడు, కన్వర్షన్ ఇచ్చాడు. డికంపోజ్ అయిపోయింది, ఇంత పర్సంటేజ్ డికంపోజ్ అయింది, ఇంత పర్సెంటేజ్ కన్వర్ట్ అయింది. ఎక్సే ఇచ్చాడు. ఎక్సే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.4. 40% డికంపోజ్ అయినాడు. అర్థమవుతుందా? అంటే ఏంటి? మీరు ఎక్సైడ్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్రాబ్లమ్ సెకండ్ ఆర్డర్కి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్సైడ్లో ఎక్స్ప్రెషన్ ఏముంది? ఆ ఫార్ములా తీసుకురావాలి మీరు. ఎక్సే బై 1 మైనస్ ఎక్సే ఈజ్ ఈక్వల్ టు CA నాట్ K ఇంటూ T. ఇప్పుడు చూసుకోండి, అన్నీ ఇచ్చాడో చూడండి. ఎక్సే ఇచ్చాడు, CA నాట్ ఇచ్చాడు, ఏం కట్టమన్నాడు? T కూడా ఇచ్చాడు, K కట్టమన్నాడు. అయిపోయింది కదా. నువ్వు చెప్తాలి. ఆపద్దు, నాకు యూనిట్ కావాలి. కొడతా. సెకండ్ ఆర్డర్కి రేట్ కాన్స్ యూనిట్స్ ఏంటి? అదిగో వాళ్ళ యూనిట్ మర్చిపోయావు. జనరల్గా రేట్ కాన్స్ యూనిట్స్కి యూనిట్స్ చెప్పా. జనరల్గా టైమ్ ఇన్వర్స్, కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్. కరెక్ట్. సో దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 26.67 లీటర్ పర్ మోల్ టైమ్ ఇన్వర్స్ ఆర్ మినిట్స్ ఇన్వర్స్. చూడండి ఒకసారి అందరూ కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా నేను చెప్పిన ఆన్సర్. XA you have to plug as 0.4. 40% అంటే XA ఎంత? 0.4 వేసుకోవాలి. పర్సంటేజ్ కన్వర్షన్. వచ్చిందా అందరికి 26 పాయింట్ వచ్చిందా? yes sir. Okay, next problem. At 25 degrees centigrade, the rate constant at 25 degrees centigrade, the rate constant for the hydrolysis of ethyl acetate
by NaOH is 6.5 liter per mole minute inverse. Is 6.5 liter per mole minute inverse. Starting with concentration of base and ester. Starting with concentration of base and ester as 0.03 moles per liter each. As 0.03 moles per liter each. Starting with concentration of base and ester as 0.03 moles per liter each, what proportion of ester will be hydrolyzed? What proportion of ester will be hydrolyzed in 10 minutes? So in the CRC lab, have you started the saponification reaction? Maybe in the second cycle it will come. So here the problem is asked is the saponification reaction. So ethyl acetate, when it is reacted with sodium hydroxide, ethyl acetate, when it reacted with sodium hydroxide, sodium acetate and ethyl alcohol, saponification reaction. Ethyl acetate plus NaOH gives rise sodium acetate plus ethyl alcohol, ethanol. So that is the reaction. So this is of second order. What is asked? Okay, have anyone tried? Any answer? Huh? Any other answer? Hmm? Zero point. That means 66%. That's correct answer. So 66% is the correct answer. How we calculate? What is asked? So it's a second order. You know the expression for second order. What is given? So rate constant K value given. Initial concentration Ca not given. T given 10 minutes. What is asked? What proportion of ester will be hydrolyzed? What do you mean by that? That's all. See, saponification reaction is ethyl acetate plus sodium hydroxide gives rise sodium acetate plus ethanol or ethyl alcohol. This is the reaction. He has given initial concentration of base and ester. This concentration is coming, both are same. So Ca naught, we want Ca naught only, that is given 0.03.
CA naught given, K value given, time given. He is asking what is the proportion of hydrolysis, what is the proportion, what is the conversion he is asking. Second order, you know the expression plug in. XA, how much you got? 66.1%. That's all. See, very simple problems. Only thing is what is should be calculated, you should mind. The proportion of hydrolysis, that means the percent of conversion. Is it okay? Everyone got 66%? Yes. The half-life for the conversion of ammonium cyanide, the half-life for the conversion of ammonium cyanide into urea at 303 Kelvin, the half-life for the conversion of ammonium cyanide into urea at 303 Kelvin for initial concentrations of ammonium cyanide of 0.1 moles per liter, 0.1 moles per liter and 0.2 moles per liter, or 0.1 moles per liter and 0.2 moles per liter, or 1152 minutes and 568 minutes respectively. 1152 minutes and 568 minutes respectively. What is the order of the reaction? I'm again repeating the question. The half-life for the conversion of ammonium cyanide into urea at 303 Kelvin for initial concentrations of ammonium cyanide of 0.1 moles per liter and 0.2 moles per liter are 1152 minutes and 568 minutes respectively. What is the order of the reaction? How you got second order? See, logically it is correct. కాన్సంట్రేషన్ పెంచితే టీ హాఫ్ తగ్గింది అంటే ఏంటి అర్థము ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ 1 కేస్, అది 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు, 4 అవ్వచ్చు. మరి ఎన్ ఎంత నీకు తెలుసు కాబట్టి ఎన్ 2 అనేస్తున్నావు. ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయిన కేసు అన్నింటికీను కాన్సంట్రేషన్ పెంచితే టీ హాఫ్ తగ్గిపోద్ది. దట్స్ వాట్ ద ప్లాట్. You have expression for T half for second order, but what is the third order? That is also inverse relation, but we need to tell the order as exactly n2 or 3 or 4 because answers are all correct. But which order? Are you getting or not? When concentration increasing, T half is decreasing. So this trend is for n greater than 1. Now what is the n? So how to estimate n practically? So you know this one. So he has given two cases. Ca01 given, T half 1 given. Ca02 given, T half 2 given. Plug in here. Can't you get? Are you getting or not? That means what? So if I could write expressions, T half for the first case by T half for the second case is equal to Ca0 for the first case by Ca0
for the second case whole power 1 minus L. Now you got second order? Expression లో పెడితే సాల్వ్ చేస్తే n వాల్యూ రావాలి. సో CA0 1 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు చూడండి, CA0 2 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు చూడండి, T half 1 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు చూడండి, T half 2 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు చూడండి. ప్లగ్ చేయండి, సాల్వ్ చేయండి n కి. Fine. Now n equal to is the exact answer. In the previous case we got assumption. Because by looking at the readings, we are in the intuition that n will be 2. But n will not be 2, n will be 3, 4, 5. But we need to solve because we know the expression. Clear? Okay. We do one thing. We have solved one graphical problem. Yeah, we do solve this problem. A polymerization reaction at constant temperature occurs in a homogeneous phase. 30% of the monomer reacts in 40 minutes. 30% of the monomer reacts in 40 minutes for the initial monomer concentrations of of 0.3, 0.5 and 0.9 moles per liter. % of the monomer reacts in 40 minutes for the initial monomer concentrations of 0.3, 0.5 and 0.9 moles per liter. Find the reaction rate.
First understand the problem, get digest it, then you can evoke your ideas how to attempt the problem. Good. Then how do you estimate? Okay, what is given? First you list out. What is given, right? What is given? He has given three initial concentrations, fine. So CA01, CA02, CA03. That's okay. What is given else? He has given some time T 40 minutes, fine. And he has given 30% of monomer reacts. XA given, fine. He is asking what is the reaction rate. గ్రాఫ్ వేసుకోవడానికి నీకు టైం ఎక్కడ ఉందమ్మా? టైం డేటా ఉంటే కదా నువ్వు గ్రాఫ్ వేయడానికి. టైం ఎక్కడ ఇచ్చాడు? ఒక టైం దగ్గర ఇదంతా జరుగుతుంది అన్నాడు. ఒకసారి ఆ లైన్ బాగా చదవండి, చూడండి ఆ లైన్ చూడండి. 30% of the monomer reacts in 40 minutes for the initial monomer concentrations of 0.3, 0.5, 0.9 moles per liter. దాని మీనింగ్ ఏంటి? Wait a minute. Bhavna, what is the meaning of that sentence? Read clearly and tell me what is your understanding. ఒక్కసారి ఆ అమ్మాయిని ఆలోచించుకునేవండి, మీరు కూడా ఆలోచించండి. ఆ మీనింగ్ కావాలి. ఆ మీనింగ్ తెలిస్తే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోద్ది. పర్లేదు చెప్పు. నువ్వు రైట్ చెప్తే రైట్ అని చెప్తా, తప్పు చెప్తే తప్పు అని చెప్తా. అందుకనే ఉందాడా విచిత్రం. పవన స్పీక్ అవుట్. 30% మోనోమర్ రియాక్ట్స్ ఇన్ 40 minutes అంటే ఏంటి అర్థము? 30% మోనోమర్ రియాక్ట్స్ ఇన్ 40 minutes అంటే అర్థం ఏంటి? 30% గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ పర్టికులర్ టైం. బట్ ఆ సెంటెన్స్ ఇంకా లైన్ కంటిన్యూస్ ఉంది. ఏముంది? 30% of the monomer reacts in 40 minutes for the initial monomer concentrations of 0.3, 0.5, 0.9. అంటే అర్థం ఏంటి? If I take initial concentration 0.3, then also XA is 30%, 0.3. If I take initial concentration 0.5, then also XA is 0.3. If I take CA0 as 0.9, then also XA is 0.3. అంటే 3 different initial concentrations తీసుకున్నా కన్వర్షన్ మాత్రం 0.3లో ఉంటున్నాయి. ఇప్పుడు క్లారిటీగా చూడండి. ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చిన సెంటెన్స్ మీనింగ్ అర్థమైందా? ఇఫ్ ఐ టేక్ CA0 is equal to 0.3, XA is equal to 0.3. If I take CA0 is equal to 0.6, 0.5, then also XA is equal to 0.3. If I take CA0 is equal to 0.9, then also XA is equal to 0.3. Now first line చూడండి. CA0 0.3 తీసుకుంటే XA 0.3 వచ్చింది. దీని నుంచి CA కట్టొచ్చా మీరు? ఎందుకంటే CA is equal to CA0 into 1 minus XA. మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ తెలుసు. CA is equal to CA0 into 1 minus XA. సో XA తెలుసు, CA0 తెలుసు, CA వస్తుందా? ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ లైన్కి CA వచ్చిందంటే సెకండ్ లైన్ కూడా CA వస్తుందా? ఎందుకంటే సెకండ్ దానికి CA0 వేరు, XA సేమ్. బట్ ఫార్ములా వేసుకుంటే మీకు ఇంకో CA వస్తుందా? అంటే 3 CAలు 3 CA0 వచ్చాయా మీకు? అక్కడ దాకా క్లియరే కదా? ఇప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు ముందు కట్టండి. 3 CAలు కట్టి చెప్పండి నాకు. 0.21, 0.35, 0.63. Yes, 0.21 correct. Next the 0.35. very good. Next 0.63. okay, now correct. Now you got 3 CA0s, 3 CAs and T value. మనకి క్వశ్చన్లో ఏం అడిగాడండి? చూడండి ఒక్కసారి చూడండి. యూజువల్గా మీకు ఏం చెప్పాను? రియాక్షన్ రేట్స్ ఆర్ థియరిటికల్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డెరైవ్డ్.
ఎక్స్పెరిమెంట్లీ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే కట్టాలి. ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి కట్టుంటే మనకి డేటా ఉంటుంది, డేటా లేదు, ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ టైం డేటా ఇవ్వలేదు. అంటే అర్థం ఏంటి, మనం ఏం చేయాలి, టైం బీయింగ్ కొంచెంసేపు ఫస్ట్ ఆర్డర్ అనుకోండి, కొంచెంసేపు అనుకోండి, రైట్ ఆర్ రాంగో మీకు తెలిసిపోద్ది ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ అనుకున్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ ఆర్డర్కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏముంది మనకి, మైనస్ ln CA బై CA0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ T కదా, అంతేనా. ఇక T తెలుసా మనకి, T తెలుసు కదా, CA తెలుసా, CA0 తెలుసా, సో K కట్టొచ్చు కదా. ఫస్ట్ కేస్కి K కట్టండి, అలాగే సెకండ్ కేస్కి K కట్టండి, థర్డ్ కేస్కి K కట్టండి. 3 కేసు సేమ్ వచ్చాయి అనుకోండి, ఫస్ట్ ఆర్డరే కదా, ఆర్డర్ కరెక్ట్ అవుతుంది కదా, కేసు సేమ్ వస్తుంది. ఆర్డర్ తప్పు అనుకోండి, ఫస్ట్ కే, సెకండ్ కే, థర్డ్ కే మారిపోతుంటుంది, ఎందుకంటే స్లోప్ సేమ్ ఉండాలి కదా. స్లోప్ మారుతుంది కదా, ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా స్లోప్ ఒకటే కదా, గ్రాఫ్ గీసుకుంటే మీరు. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా. సో ఈ ఎస్టిమేట్ కే అస్యూమింగ్ ఎస్ ఎ ఫస్ట్ ఆర్డర్, కే ఫర్ ది ఫస్ట్ కేస్, కే ఫర్ ది సెకండ్ కేస్, కే ఫర్ ది థర్డ్ కేస్. లుక్ ఎట్ ద కే వాల్యూస్, వెదర్ యు ఆర్ గెటింగ్ మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ ఆర్ రాంగ్. ఫస్ట్ కేస్ కే ఎంత వచ్చింది, కే ఎంత వచ్చింది ఫస్ట్ కేస్కి, కరెక్ట్ 8.92 టు 10⁻³ మినిట్ ఇన్వర్స్, అంతే కదా, మినిట్ ఇన్వర్స్ యూనిట్స్ చెప్పాలి కరెక్ట్గా. మళ్ళీ సెకండ్ కేస్ కే కట్టండి, సో సేమ్ వస్తుంది. అర్థం ఏంటి, యాక్చువల్లీ కే అంటే ఏంటి, స్లోపే కదా. ln CA బై CA0 వర్సెస్ టైంకి గ్రాఫ్ గీస్తే వచ్చే స్ట్రైట్ లైన్ స్లోపే కే. అంటే కే మారట్లేదంటే స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చినట్లే కదా అర్థం. నాకు డేటా ఇవ్వకపోయినా స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చినట్టు, అంటే ఏ ఆర్డర్ అది, ఫస్ట్ ఆర్డర్. నేను ఫస్ట్ ఆర్డర్ అనుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, కరెక్ట్గా టాలీ అయింది నాకు. కే కనుక మారిపోతుంది అనుకోండి, మారిపోయిన కేసులు ఉంటాయి మీకు, ప్రాబ్లమ్స్లో వస్తాయి మీకు, అప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్డర్ కాదు, మళ్ళీ మీరు ఏదో కొంచెం ఆలోచించుకొని ఏదో సెకండ్ ఆర్డర్ అనుకుని మళ్ళీ మీరు కేలు కట్టాలి. ఈ కేసులో లక్కీగా n=1 ఫస్ట్ ఆర్డర్ అనుకున్నాము, ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రకారము కే కట్టేశాము. ఒకవేళ కే సేమ్ రాలేదు అనుకో, అర్థం ఏంటి, స్లోప్ కాన్స్టెంట్ రాలేదు అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఆర్డర్కి ఫిట్ అవ్వట్లేదు ఈ లైన్, సెకండ్ ఆర్డర్ లైన్లో ఫిట్ అవుతుందేమో, అప్పుడు n2కి మనం ఎక్స్ప్రెషన్ వేసుకుని దాని ప్రకారం కేలు కట్టాలి. అర్థమవుతుందా. సో ప్రాబ్లమ్ని ఇన్ని రకాలుగా ఇస్తాడు వాడు. క్లియర్, కే వాల్యూ వచ్చిందా అందరికీ, నువ్వు సేమ్ వచ్చిందా. సో ద ఆర్డర్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్. From the following data, estimate the rate constant from the following data. Estimate the rate constant and order of the reaction.
So he has given time versus concentration data. He is asked to see what is the order and what is the rate constant. Sir, ముందుదానికి rate 1.86 into 10 power minus 3 mole per liter. ఇదమ్మా ముందరక ముందుదానికి R ఒకటి చెప్పాలి. Rate 1.86. yeah. So now note down this problem. He has given concentration of the strain data. He is asking order of the reaction and rate constant. So what is the actual procedure I told? Yes, if everyone given the graph sheet, definitely first for zero order we will try. What the zero order graph? జీరో ఆర్డర్ గ్రాఫ్ మర్చిపోయినారు. సిఏకి టీకి గీస్తే ఇలా రావాలి. నాకు గుర్తుంటుంది, మీకెందుకు గుర్తుండట్లే? నేను చదువుకోతున్నానా? ఓకే, ఫస్ట్ ఆర్డర్కి ఏ గ్రాఫ్? మైనస్ ఎల్ ఎన్ బై సిఏ నాట్కి టీకి. సెకండ్ ఆర్డర్కి 1 బై సిఏకి టీకి. ఇదంతా ఎప్పుడు గ్రాఫ్ షీట్ ఇస్తే. గ్రాఫ్ షీట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అంటే మీకు ట్రిక్స్ తెలియాలి కదా. దట్ why I am posing you is so that in a gate exam graph sheet over gate exam lo graph sheets over swami. So solve cheyali, ela cheyali okkasari ఆలోచించండి. గ్రాఫ్ లేకుండా ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? ఆర్డర్ ఎలాగా, కే ఎలాగా చూడండి. ఇప్పుడు ఇందాక ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం చేసాం, తెలియకపోతే ఏమనుకున్నాం? ఫస్ట్ ఆర్డర్ అనుకుంటే మీకు సిఏ నాట్ తెలుసా? సిఏ నాట్ తెలుసా? సిఏ నాట్ తెలుసు, డిఫరెంట్ సిఏ తెలుసు, టైం తెలుసు. ఫస్ట్ ఆర్డర్ అనుకుంటే కే కట్టండి ఫస్ట్ కేసుకి, సెకండ్ కేసు కే కట్టండి, థర్డ్ కేసు కే కట్టండి. కేసు ఏం వచ్చింది అనుకోండి స్టాప్ రాయండి. కేసు ఏం రాదనుకోండి సెకండ్ ఆర్డర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆలోచించండి. నేనే గ్రాఫ్ ఇవ్వలేదు, ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఎక్స్ప్రెషన్ assume first order and estimate K. Assume first order and estimate K. For every data point. Then check for K values are same or wrong. No. See, P equal to 1 చూడండి ఒకసారి చూడండి. ఒక K వాల్యూ కట్టమని చూడండి. ఒక K వాల్యూ కట్టాలి. దీనికి కడతాను చూడండి. దీనికి నేను K కడతాను ఈ కాలమ్ కి. ఈ కాలమ్ కి T ఎంత? 1. C ఎంత? చెప్పండి ఈ కాలమ్ కి చెప్పండి. T ఎంత? 1. C ఎంత? 35.6. CA not ఎంత? CA not 49.3. So expression ఏంటి? minus CA by CA not is equal to K into T. So T తెలుసు, CA తెలుసు, అన్ని ప్లగ్ చేసి K వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 0.32 something value. ఇప్పుడు ఈ కాలమ్ కి కట్టండి. ఇప్పుడు ఈ కాలమ్ కి సేమ్ వచ్చింది కదా. సో K వాల్యూ మారట్లేదు, అప్రాక్సిమేట్ గా మారట్లేదు అంటే అర్థం ఏంటి? స్లోప్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి? -11 CA by CA naught కి నేను గ్రాఫ్ గీస్తే I am getting the slope as is constant. So first order తెలిసిపోయింది, n equal to 1, K is equal to this one,
n తెలుసు, k తెలుసు. What is the rate expression? Minus r is equal to k value into ca power 1. Start కదా ca power 1. That's the rate expression. ఏమయ్యా అర్థమైందా? క్లియర్? క్లియర్? సో డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ అనాలిసిస్ నేను చెప్తున్నాను. మూస పద్ధతిలో చెప్పట్లేదు. మూస పద్ధతి అంటే ఏంటి? ఒక గొర్రె వెళ్తే ఇంకో వెనకని 100 గొర్రెలు వెళ్ళడం, అది మూస పద్ధతి. అది చెప్పట్లే. గ్రాఫికల్గా ఎలా చేయాలో చెప్పాను, షార్ట్ కట్ ఎలా చేయాలో చెప్పాను. సో మీ మైండ్ షార్ప్ చేసుకోండి. చూడగానే తక్కువ ఆన్సర్. ఇప్పుడు అబ్బాయి అన్ని కొట్టు అన్నాడు ఎందుకంటే చూడగానే మేబీ హీస్ కరెక్ట్, బట్ మనం జస్టిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. వెనకాల జస్టిఫికేషన్ ఎలాగా? ఎక్స్ప్రెషన్ టీ హాఫ్ కి సిఎల్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకి బ్యాకప్ లో మైండ్ లో ఉండాలి. ఉంటే వెంటనే కరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు n = 2 అని. క్లియర్? ఓకే. Then tomorrow's class I will start with another concept.